Good morning student. Welcome to the another class of 10th English. So student, in previous class we have started our unit first, glimpse of green. So in this unit we have finished our two lessons. First one is Adventure in a Banyan Tree, that is written by Ruskin Bond. And second, The Snake and Mirror, that is written by Muhimmath Bashir. Today we are going to discuss our third story note, poem. So that is written by William Wordsworth. The lines written in early spring. So the William Wordsworth, he was a prominent writer in the age of Romanticism. സോ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിയായിരുന്നു ആര്? ഈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്. അപ്പോൾ ഈ റൊമാൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഓത്തറിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ എതിർത്തിരുന്നു, എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അവർ ലവ്, ലൈഫ്, ഫാമിലി, നാച്ചർ, ബ്യൂട്ടി ഇതിനെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ചിരുന്നത്. അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദേ ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലൈഫ്, ലവ്, ഫാമിലി, നാച്ചർ, ബ്യൂട്ടി. സോ ദിസ് ഓൾ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്. William Wordsworth 1770-1850 was a major English romantic poet. Lyrical Ballads, a collection of poems written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge made him a major figure in the literary circle. He became poet laureate in 1843. His famous work included Daffodils, Lucy Gracie, and the Prelude. In simple, ordinary language, Wordsworth present nature as the antidote to the corrupting influence of society. He is known as the poet of nature. So student, in the poem, lines written in the early spring. In this beautiful poem, the famous poet William Wordsworth described a bittersweet moment. Understand? He describes a bittersweet moment. He tries to explain the story, tries to explain the strong bond between nature and the soul of mankind. Okay, children, let us read and enjoy the poem. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So here the poet, he is sitting on a garden. So grove means garden, തോട്ടം. കുറേ മരക്കൂട്ടകളിലെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ poet വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. So the poet sitting on a garden for a relaxation. At that time he heard a 1,000 blended notes. 1,000 blended notes means a mixture of the or a combination of a musical sound. So here when he sit on the garden for a relaxation, he heard some mixture of musical sound. So in that time in his mind came some good thoughts, and at that time also he heard some sad thought also. So he telling like that, when he sitting on the garden for a relaxation, he heard 1,000 of blended notes, means a mixture of a musical sound he heard. At that time some thought things, some good thoughts are coming his mind, and also some bad thought also coming his mind. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, ഈ കവി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഒരു തോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട്സ് he heard.
പ്രകൃതിയിലുള്ള കുറേ മ്യൂസിക്കൽ എല്ലാം നമ്മളെ പക്ഷികളും കരയുന്നതും കാറ്റടിക്കുന്നതും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഹിയേർഡ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ സമയത്ത് എന്തായി? അയാളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ നല്ല ചിന്തകൾ കയറി വന്നു. അതേ സമയത്ത് എന്തായി? അയാളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ മോശമായ ചിന്തകളും കയറി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോ ചിൽഡ്രൻ? സോ see our next paragraph. Here reclined means relaxation. So to put in the resting position. Understand? To putting the resting position recline means. Okay, see our next paragraph, children. To her fair work did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. To her fair work did nature link. Fair work means good deeds, means self pravartigal, good deeds, fair work. Did a natural link. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പ്രകൃതി അവളുടെ the poet comparing പ്രകൃതി means nature as a girl. So the poet telling that to her fair work did nature link the human soul that taught me ran. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നല്ല ഗുഡ് ഡീഡ്സും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനുമായി കണക്ഷൻ ലിങ്ക് മീൻസ് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? കവി പറയുന്നത്. സോ the poet what happened? He linking the good deeds to human soul. So that next say, and much it grieved my heart to think what man has made of man. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഡീഡ്സുമായി, പ്രകൃതിയുടെ ഗുഡ് ഡീഡ്സുമായി മനുഷ്യൻ്റെ സോളുമായി, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കവിയുടെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മീൻസ് to cause sorrow or to feel very sad. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും അവിടെ എന്താണ്? മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു സങ്കടം, ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് ടു ലിങ്ക് വാട്ട് മാൻ മേഡ് ഓഫ് മാൻ. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഈ എല്ലാ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കവിത തുടങ്ങുന്ന മുമ്പേ പറഞ്ഞു എന്താണ്? റൊമാൻറ്റിസം ഇതിലുള്ള കവികൾ, ഓത്തർ എന്താണ്? ഇത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അവർ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ അതിനെ കൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയെ പോലെ പ്രകൃതിൻ്റെ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ സോളുമായി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കവിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? സോറോ ആയിട്ട് ഫീൽ വെരി സാഡ് ടു പോയറ്റ്. സി അവർ നെക്സ്റ്റ് paragraph. Through primrose tuft in that green bower the periwinkle trailed its wreath, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. So here in this stanza, children, the poet connecting or explaining the nature of beauty. So the poet explaining the nature of beauty here. So here telling through primrose. Primrose means one kind of a flower. Understand? One kind of flower means a rose flower in yellow color. Understand? Rose flower, one kind of flower. It's not like a rose, but seeing like a rose. So in a yellow color. Understand? So through primrose tufts in that green bower. Tufts means group, bunch.
Understand? Group. So the primrose tufts that green bower means നമ്മളെ വള്ളിക്കുടികൾ means a shady leaf shelter or നമ്മൾ ഈ അധികം നമ്മൾ ഈ വള്ളിക്കുടിയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, ആർക്ക് ഷേപ്പിലെല്ലാം വള്ളികൾ പോലെ ചുറ്റി പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ. അപ്പോൾ വള്ളിക്കുടികൾ പോലെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്താണ് പ്രിമിറോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രിമിറോസ് ടഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ബോവർ ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രയൽഡ് ഇറ്റ്സ് റിറ്റ്സ്. അതിനാൽ ഈ പ്രിമിറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെല്ലോ ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റോസ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് ഈ കൂട്ടം വള്ളിച്ചെടികളിൽ നല്ല കൂട്ടത്തിൽ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പെരിവിങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വൈൽഡ് പ്ലാന്റ് വിത്ത് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിമിറോസ് എങ്ങനെയാണോ പടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രിമിവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ട്രയൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനെ പോലെ തന്നെ പ്രിമിറോസിനെ പോലെ തന്നെ പ്രിമിവിങ്കിൾ അതിനെ നോക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയൽഡ് പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, സർക്കിളായിട്ട് ഒരു എന്താണ് പൂവിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ലേ, റീത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഫുള്ള്. അത് റീത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് വേണം, അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നല്ല ഭംഗിയല്ല കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കവി ഈ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് പെരുമാറി നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. So but the least motion and this my faith that every flower enjoying the air it breathes. So it's the poet believing that so what every flower that enjoys the air its breath. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുള്ള ഈ കാറ്റിനെയും ഇതും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലവേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ബ്രീത്തിങ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കവി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു നല്ല ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് രീതിയിൽ അവർ നാച്ചുറലുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സീ ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ചിൽഡ്രൻ. The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasure. So in the third paragraph the poet explaining the nature. So here the poet explaining the birds. So the birds around me hoped and played. Hope means jump. So the birds around him it jumped and playing around his. The birds jumped and playing around his and their thoughts I cannot measure. So their thought I cannot measure. അപ്പോൾ എന്താണ് ബേർഡ്സുകൾ പക്ഷികൾ എൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കളിച്ചുകൊണ്ട് പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. their thoughts I cannot measure. അവരുടെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasures. A least motion means a small movement. A small movement which they made, but it seemed a thrilled pleasure also. So the small motion of which they made to give some one more pleasure also. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കവിയെ ഒരു സന്തോഷം, അവർ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് അവരിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. seemed means to appear thrill of pleasures, to give someone a great pleasure also this. Understand? So see the next paragraph.
The budding wings spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was a pleasure there. The budding budding means beginning to develop. അപ്പോൾ ചെറിയ അത് എന്താണ് മുളച്ച് വരുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ട്വിങ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ബഡിങ് വിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദർ ഫാൻസ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെടികളെല്ലാം നിങ്ങൾ വിടർന്ന് വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സ്. ഇവിടെ ഫാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീവ്സ് ആണ്. എ സ്മോൾ തിങ്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ട്വിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ തിങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീ, ബുഷ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാറ്റിന് വീശുന്ന കാറ്റിനെ തന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ടു ക്യാച്ച് ദി ബ്രീസ്, അതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ദ ബഡിങ് ട്വിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദർ ഫാൻ ടു catch the breezy air. So, and I must think, do all I can, that there was a pleasure there. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഒരു സന്തോഷം. there was a pleasant pleasures is there. അവിടെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ, ഇവരുടെ എല്ലാ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലേ? See our last paragraph, children. In this belief from heaven be sent, if such be nature holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? So if this belief from heaven be fast, so what happens? So nature has only holy plans. Nature has only holy plans for humanity. Instead of understanding that man's greed and materialism and selfishness kill himself and nature also. So in fact he has moved far away from nature. He becomes unholy and unpleasant, unleashes cruelty also. Here telling that what nature has only holy plans have. അപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾ എന്താണ്? അവിടെ നാച്ചുറലിൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കോഎക്സിസ്റ്റൻസും എന്താണ്? ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറലിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്, നാച്ചുറൽ ഹാസ് only holy plans for the humanity also there. So that instead of understanding that man's greed, materialism and selfishness kill himself and nature also. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സെൽഫിഷ്നെസ് അവനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന, അതും കൂടാതെ എന്താണ്? നാച്ചുറിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്, എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ കവിതയിൽ വരുന്നത്. സോ ഇൻ ടോട്ടലി ഇറ്റ് സേസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് എവറിത്തിങ് ഗോസ്പൽ, എവറി ക്രിയേച്ചർ ഓൾസോ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇൻ നാച്ചുറൽ വേൾഡ്സ് എവറി ഗോസ്പൽ, every creature lives with what? A harmony. A harmony is there. So they are very much happy. Understand? In nature worlds everything is the gospel and every creature lives with a harmony. So they are very much happy. But in the world of the human, what happened? Human being, they are not happy. So the plants that are nature, they are all are happy, but when we are looking to human, what happened? They are not happy and they are not living with a coexistence also. They are not living with the coexistence. They are not living with the happy also.
So all this telling shortly the poet telling that nature is living with a harmony and coexistence, but in the case of human there is no coexistence there and they are not happy here. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ട് കവി പറയുന്നത് എന്താണ്? നാച്ചുറലിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഒത്തൊരുമയെ അവിടെ കഴിയാനുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നല്ല കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഹാർമണി, ഒരു നല്ല ഇതാണ് അവരുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ്? സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല സന്തോഷം. അതായത് മനുഷ്യൻ കാണുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷം എവിടെയുണ്ടെന്നാ? നാച്ചുറൽ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവനെന്താണ്? അവന് സന്തോഷമില്ല, അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ അവന് ദോഷമായി വലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ സന്തോഷമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പോയം കഴിഞ്ഞു. സോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് another new unit, children. Thank you.